Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we're gonna continue our lesson with chapter 6, which is nuclear physics. Okay, second last chapter. Alright, so nuclear physics. You have learned about nuclear apa masa form 3? I can't remember the topics, tapi you have learned about this nuclear before. Okay, I don't know whether you still remember it or not, but I hope you have something on your mind when we talk about nuclear. Okay, alright, so now, have you ever wondered why things explode? Okay, why we can have bombs, why there's like last time there's like Hiroshima punya nuclear reactor burst kan, I mean like explode kan. So why of all these things can happen? I mean, why explosion can happen? Okay, so it's all because of this we call as radioactive nuclei. Okay, apa itu nuclei? Awak dah belajar dalam chemistry before. Nuclei is atom punya apa? Ni lah kan nuclei kan? Dekat atom tu, so dia ada neutron dengan proton. Okay, let's see what happened. Kenapa ada certain nuclei boleh burst ataupun boleh explode, boleh meletup? Kenapa certain nuclei okey je? Ada yang stable, ada yang tak stable, right? Okay, now let's see. Apa sebenarnya this nuclear physics? So first, we are going to talk about radioactive decay, which like I said, you already learned in your form 3. So that this one is just like a refreshment lah. Cuma ni dia lebih detail sikit daripada whatever that you have learned in form 3, okay? Alright, so first, we have to know first, apa itu radioactive decay? So, radioactive decay is just a process in which unstable nucleus or nuclei is more than one, so nucleus is just one, becomes more stable. Nak jadi more stable, dia kena buat apa? Dia kena emit radioactive radiation. Okay. Radioactive radiation kita tahu ada 3. Apa itu 3? Nanti kita tengok balik. Kita ada alpha radiation, beta radiation, and gamma radiation. Gamma is like this. Gamma radiation. Okay, so sebelum kita menyelam dengan lebih lanjut dengan lebih dalam kepada radioactive decay, mari kita refresh balik chemistry sikit. Okay, on the chemical denotion. Okay, denotion, notion, apa benda awak panggil lah. So, kita tahu dalam nukleus kita ada proton plus neutron dan dikelilingi oleh electron. Electron lah tepi ni. Okay, so untuk nak tulis dia punya simbol ataupun chemical, apa kita panggil? Chemical simbol lah kan? So kita akan gunakan the element name as X. Element name ni contohnya sodium, potassium apa? K. Potassium, apa-apalah semualah yang ada dekat periodic table tu kan. Okay, so dia punya elemen ni kita letak as X. And then dia punya dia punya nucleon number dan juga proton number. Nucleon number consists of proton plus neutron, and bawah ni is just a proton number. Okay, maksudnya berapa banyak proton ada dalam this element, berapa banyak neutron plus proton ada dalam this element. Okay. So, kalau kita ada neutron je, of course lah dia hanya ada nucleon number tanpa ada proton number. Sebab ni sebenarnya number of neutron lah kan. Neutron. And then proton pula, dia punya ni pun akan jadi 1, 1. Proton 1, 1 lah, because nucleon number dia akan consist of just this one proton number tanpa ada neutron. Okay, electron will be 0 and -1 because dia tak ada any neutron or proton dalam dia. Tapi dia ada electron which is negatively charged. So proton is positively charged. Therefore, proton number dia akan jadi -1. Okay. Okay, so ni just an isotope or the element punya chemical symbol that you actually have learned. And we will revisit it here dekat this nucleon pula.
radioactive decay ni sebab kita akan guna banyak kali benda ni. Especially untuk buat equation of decay. Ni like radioactive decay punya equation. Okay? Okay, so sekejap lagi awak akan bertemu dengan perkataan radiation. Okay, apa itu radiation? Radiation tadi tu lah kan. Ada alpha, 3 jenis radiation untuk radioaktif. Alpha, gamma and beta. So, radiation means dia akan emit. Dia akan emit the radiation. Maksudnya dia akan keluarkan the radiation. So, later kita akan nampak alpha keluarkan apa, beta keluarkan apa and gamma keluarkan apa. Remember that. Alright, now alpha decay. So, alpha decay tu apa? Okay, alpha decay ialah 42He. Dia release satu elemen nama dia helium. Helium ialah alpha. Okay, so untuk kita nak tengok dia punya equation, X, nak guna X kan? Guna X lah. X is Z dengan A. Okay, dia akan decay. Dia akan jadi Y, A minus 4, Z minus 2 plus helium 4 and 2. Okay, so radioactive radiation awak kena tahu, radioactive equation awak kena tahu. Ni nama dia parent. Ni nama dia daughter. Ni nama dia radiation tu lah. Okay. Okay, radiation. Alright. Parent, dia akan decay, dia akan jadi daughter. Okay, whatever happens is, whatever AZ punya number kat sini akan always sama dengan, okay, kita boleh kata macam ni lah. A parent akan always sama dengan A daughter plus radiation. Okay. Boleh comel sikit. A parent akan always sama dengan A daughter. Kenapa saya judul daughter macam tu? Ya Rabbi. A daughter plus A radiation. Z parent akan also always sama dengan Z daughter plus Z radiation. Apa maksud dia, cikgu tak faham. Okay, kita kena tengok contoh. Okay, contoh kita ambil polonium. Polonium PO ni awak boleh tengok dalam dia punya nucleon number dengan proton number ada dalam what we call that periodic table. Tapi this one tak perlu hafal pun. Okay, tidak perlu hafal. Okay, so polonium dia ada 210 nucleon number and 84 proton number. So, bila dia decay, bila dia buat alpha decay, dia jadi lead ataupun lead lah kan. Lead bahasa Melayu apa? Plumbum. Okay. So, bila dia decay, dia lah sejenis alpha decay. Okay, so kita contoh lah awak tak tahu PB ni berapa. Helium always 42, alpha always this one. Tak nak tulis helium, nak tulis alpha 42 pun boleh, tidaklah salah. Okay, alright. So now, PB ni tak perlulah hafal, saya kata tak perlu hafal kan. Okay, nak tahu dia berapa, remember Z, tukar colour lah. Sekejap. Remember saya cakap tadi, nucleon number kat sini kena always sama dengan jumlah daughter dengan radiation. So now, kita punya radiation ada 4. So, PB kena berapa untuk samakan 210? Kita tolak lah. 210 tolak 4. So, kita akan dapat 206. Jadi, PB punya nucleon number is 206. Now, dia punya Z ataupun dia punya proton number. This one dah ada 2. So, PB kena ada berapa? Again, 84 minus 2. So, we're gonna have 82. So, inilah dia punya daughter. Okay. So, that is how kita buat alpha punya decay. Alright. Tak kisahlah dia bagi tahu alpha tu decay berapa kali pun. Okay, saya bagi contoh pula. Contohlah alpha ni decay 2 kali. Maksudnya polonium decay, buat alpha decay 2 times. So, maksudnya, let's see. Okay, PO 21084. Dia buat alpha decay. First alpha decay, dia dapat PB 0682. He42 kan. Okay, lepas tu dia kata, this one, contohlah PB ni tak stable.
decay sekali lagi, alpha decay. So dia akan jadi, oh sorry, saya tiba-tiba jadi macam ni. So ni first decay. So second decay, it can be PB206 82. Decay lagi, dia jadi, we don't know what is this, letak X lah, plus HE42. Okay, so H kita, of course lah, 206 tolak 4 is 202. 82 tolak 2 is 80. So this is now our new daughter. So dia can decay banyak kali, bukan decay sekali je. Decay can be many times, as many sampailah dia stable lah. Sebenarnya cerita dia akan keep on decaying. Okay, sampailah dia stable. Lagi tak stable, lagi tu dia akan decay. Alright, saya nak cerita pasal alpha particle je. Kenapa aku masuk habis semua decay? Okay, anyway, decay, alpha decay, dia akan release satu benda nama dia helium atom. Okay, tak pun helium element lah. This is alpha. So this is the equation. Ni equation untuk alpha decay. Right. Now let's go to beta decay. Okay, beta decay dia mengeluarkan satu benda nama dia electron. Dia keluarkan electron je beta decay ni. Okay, so apa yang dia buat? Let's see beta decay. Dia akan jadi, ni saya buat equation dulu. A pula X lah. X, so kita ada A and Z. Bila dia decay, dia akan keluarkan elektron. Elektron, dia punya A dia tak ada, kosong. Tapi dia tak ada proton, right? Electron is negative, proton is positive. So dekat tempat proton, dia akan jadi negative 1. Okay. Alright. So the daughter would have A the same. The number of the A will be the same. And then the number of the Z will have to add by 1 because kita nak tolak 1 kat sini. Alright. So Z plus 1, A sama je for the daughter of the beta decay. Anything yang decay beta, dia punya nuclear number sama. Alpha number, alpha pula dah. Apa? Proton number dia akan bertambah. Bagi contoh, saya bagi contoh. Sodium, okay, and A 2, 4, 11, dia menggunakan pula. Tengok, dia decay, dia jadi magnesium. Jauh sangat plus ni. Magnesium dengan kita tahu dia keluarkan elektron, which is dia buat beta decay lah. Beta decay. Okay, jadi kita nak tahu magnesium punya nuclear number and also proton number. So the A will always be the same. Then it should be 24 je lah. And then Z. Okay, this one 11. Remember Z plus 1. So this one should be 12. So bila kita kira nak balance kan, 12 minus 1 is 11. This one is also 24. I mean like for the A is 24. For the Z is 11. So sama kan? Bila sama maksudnya betul lah kita punya equation tu. Okay. Equation of beta decay. Okay, remember alpha dia keluarkan helium, beta dia keluarkan electron. Okay, now ni saya rasa it's just a like revision je kan. Okay, now for gamma ray, for gamma decay. Okay, gamma decay dia hanya keluarkan satu, kita panggil as a ray. Dia keluarkan like lebihan energi. Dia tak keluarkan elemen. Dia tak ada apa-apa yang keluar elektron ke bombard ke penuh. Dia hanya keluarkan satu radiation. Okay, that's one we call as gamma ray. This gamma ray lah kita guna dalam gamma imaging untuk check internal organ and things like that because of this ray. Okay. So untuk gamma ray, gamma ray kau. Okay. Dia punya equation akan jadi sama je. Cuma kita akan tambah this symbol. Okay, symbol of gamma lah. Ni gamma in Greek. G in Greek is gamma. So, ni dia punya equation. Sama je, tak ada yang berbeza. Cuma kita kena tambah this dekat hujung. Which shows that gamma radiation is being emitted. Okay. So, let's see contoh. Okay, contoh lah cobalt 60. So dia akan jadi cobalt 60 still plus this one lah, plus kita kena plus with gamma. Alright.
So this one lah equation for gamma radiation. Okay, itu je lah untuk these three radioactive decay. Okay. Properties of the radioactive decay. This one again, awak dah belajar form 3. It's just a refreshment lah, to refresh your what? Your prior knowledge. Okay, so nature of characteristic alpha, like I said, dia mengeluarkan helium nucleus, which is 4 to helium 4. And then beta radiation, high speed electron, is just E0 negative 1. Electromagnetic wave, yeah, this one is just a radiation. Okay, and now a gamma radiation. Charge of particle, alpha is just positive. Beta, because of it is electron, so dia negative. Gamma is just a ray, so no charge. Okay, it doesn't bring charge. Ionizing power, alpha is the highest, gamma is the lowest, beta medium lah, tengah-tengah. Okay, so penetrating power dia terbalik. Alpha paling lemah, alpha paling low lah. Okay, kita buat penetrating power. Kalau alpha is the lowest lah between, and also delta and gamma. That's why gamma boleh masuk dalam badan kita through only radiation. You being exposed to the gamma radiation, and then the gamma radiation will enter your body and ionize your cell lah. Tapi sebab ionizing power dia low, so it's not that harmful. Okay, yang bahaya bila alpha dengan beta masuk dalam badan, because they can be harmful due to its high ionizing power. Beta pun kind of high lah, even though moderate, it's still not good for our health lah kan. Dia boleh menyebabkan kita punya cell mutate. Okay, mutate means dia akan sama ada dia jadi cancer ke, dia penyakit lah, dia penyakit, right? Okay, apa saya nak sembang dia sebenarnya? Okay. Jadi, tapi alpha dengan beta ni, dia tak boleh masuk dalam badan just like that. Okay, dia sama ada you kena consume, you kena makan, or maybe you kena suntik ke apa ke. We have to masukkan dalam badan. Macam gamma ray, because it's a ray, you just kena je ray tu, kena je sinaran tu, then it will masuk dalam badan lah. But then again, it's not that bahaya. Okay, that's why kita guna gamma imaging dalam medical punya field. Okay, alpha and beta also we have the application dalam medical field. Nanti kita cerita at the end of this video. Okay, alright, so penetrating power dia, alpha dia boleh menembusi like a piece of paper je lah. Kalau you have like pieces of paper, banyak-banyak paper, dah tak boleh nak tembus alpha. So it can be stopped by pieces of paper. Beta, it can be stopped by aluminium for about 3 mm. And then gamma can be stopped by lead, about 10 cm, something like that. Okay. Alright, so again, alpha got a very low penetrating power. Gamma will be the highest. Beta is just a moderate lah. Okay, and then we have deflection by electric field. This one, gamma would never be deflected because dia tak ada charge. Alpha sebab dia charge positive, so dia akan deflected to negative plate. Beta sebab charge dia negative, so dia akan deflected to positive plate. Okay. Deflection by magnetic field sama, alpha. This one kita boleh guna boleh guna apa? No need lah. Okay. Senang cerita, alpha dengan beta akan ada deflection upwards or downwards, doesn't really matter. They just have the deflection. Okay, that's all. Okay, so that's that for the properties of all these three radioactive ray. Okay, now kita nak pergi ke the next subtopic, which is half-life. Okay. So what is half-life? Half-life ialah the time taken for a sample of radioactive nuclei tadi to decay to half of its initial number. Apa benda pula ni? So half-life is just a time. Okay. Time yang diperlukan untuk satu nuklei tu decay by half of its amount. Contohlah, saya ada 80 kilogram polonium. Okay. Polonium ni PO tadilah. Okay, saya ada 80 kg, saya letak PO je lah polonium.
Okay, polonium ni kita dah tahu tadi, semua tak stable kan. Semua jenis polonium tidak stable. Okay, jadi kita tak akan tahu bila masanya all 80 kg ni akan decay. Kita tak tahu. Kita tak tahu berapa lama 80 kg of polonium ni ambil masa untuk decay semuanya. Tak tinggal 0.001 gram pun. Jadi, apa yang kita boleh kira hanyalah dia punya half-life. Jangka hayat dia bukan jangka hayat. Half-life lah. The amount of this one will be half by which time kita tahu. Okay, contoh 80 kilo. 80 bagi 2 is 40 kilo. Okay, masa yang diambil untuk 80 kg of polonium to reduce to 40 kg polonium, maksudnya 40 kg dah decay. This one, contohlah dia mengambil masa selama 3 years. Contoh. So, this 3 years is actually the half-life. Okay, inilah half-life. Ni half-life untuk polonium lah. Contoh. Ni saya tak kata half-life dia 3 tahun Saya ni sentam je. Okay. So, maksudnya 50% of polonium decayed in 3 years. And then kita boleh kira lagi for another 50%. Which is 20 kilo lah kan. Polonium. So, another 3 years. And then kalau kita nak halfkan lagi jadi 10 kilo polonium in another 3 years. So, maksudnya kalau 80 polonium nak decay to 10 kilo, dia mengambil masa sebanyak 9 tahun. Okay. Yang ni, masa ni kita boleh kira. Tapi, to know the exact time where all the polonium will just vanish, will just decay to be a stable nucleus, we don't know. Okay, kita hanya boleh kira dia punya half-life. Tambah lah. Sampailah contoh. Okay, kita tukar 10 bagi 2, 5 kilo. 2.5 kilo lagi 1.25 kilo. Buatlah sampai habis. Banyak mana yang kau nak. Dia akan keep on decaying. Okay, sampailah habis lah our polonium. So, kita hanya boleh kira all this half by half lah. So, kalau 5 kilo, another 3 years. And then this one another 3 years. This one another 3 years. So, nak sampai 1.5 kilo ni. 1.5. Ni berapa ni? 5 kilo ni 2.5 kan? Ni 1.25 right? Okay, nak sampai 1.25 kilo ni berapa tahun? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 years. Daripada 80 kilo to 1.25 kilo. This is the time that we can calculate. But we never know when all of these 80 kg will decay lah. Alright, kita boleh estimate. But not kita boleh estimate from this half-life, okay, that is what half-life is. Okay, tapi ni simple kan. Kita ada satu formula yang boleh actually easier for us to know. Sebab kalau setakat 1, 2, 3, 4, 5 ni boleh lah kita nak buat macam ni kan. Macam mana kalau awak ada 32 kali decay? Ni maksudnya dia decay berapa kali ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali decay. Okay, 7 kali decay bolehlah buat lagi all of this chart or whatever you want to say. Tapi kalau awak ada 20 kali decay, macam mana kita nak buat? Don't worry, kita ada formula for that. Okay, ni saya cuma nak cerita apa itu half-life for you to understand lah. Easier for you to understand. Let's see how we can calculate decay kalau kita ada more than 1 decay. More than 1 more than 10 lah, or more than 5. 5 okay lah untuk buat yang macam tadi saya ajar tu, 50. Contohlah half-life dia 3 tahun. Tadi berapa? 80 jadi 40, and then jadi 20, and then jadi 10. Jadi 5, and kita keep on halving everything. 2.5, 1.25. So, 3. Takat ni bolehlah kita buat menggunakan this manual thing. Tapi kita juga boleh menggunakan cara in mathematics which is we call as geometric progression. Okay, ni tak payah hafal lah. Ni saya nak tunjuk je. Geometric progression, dia buat apa ialah dia times dengan NO. What is NO? N0 lah, N0. N0 is just initial number of nuclei. So, dalam case polonium tadi, initial number kita ialah 80 kg. So, this one will be our N0. Okay, so number of half-life. Okay, number of half-life ni berapa
Berapa kali kita nak dia decay. Contohlah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, contoh kita nak kira sampai sini. Jadi saya nak kira guna apa? Guna formula. So kita nak dia decay 5 kali. Jadi number of decay kita is 5. Number of half-life 5. And then the half-life itself. Kita ambil 3 years. So 1/2 equals to 3 years. Okay, now this is the formula untuk cari this one actually. Untuk cari berapa kilogram bila dia dah decay sebanyak 5 kali. Berapa kilogram yang tinggal bukan yang dah decay. This one is berapa yang tinggal that has not decay. Okay, jangan salah This one ialah value yang tak decay lagi, bukan yang dah decay. Okay. Alright, so now let's see. Let's try to use this formula. So n equals to half. So kita punya n is 5. Darab dengan 80 lah. Sebab kita punya n naught is 80. And we will get, okay, use your calculator. Jangan nak buat bijak, tak nak guna calculator. Square. Oh, sorry. Okay, we're gonna get 2.5 kilogram. Sama kan? Decay 5 kali dapat 2.5 kilogram. This one pun 2.5 kilogram. Okay. Boleh tak kita cari number of radioactive decay yang dah... Boleh tak kita cari number of radioactive nuclei yang dah decay? Boleh lah. Nak buat macam mana? Ambil 80, tolaklah 2.5. So, dapatlah nombor yang dah decay. Okay. Ni kan the initial one. And this one yang tinggal. So, bila awak tolak, jumpalah number yang dah decay. Okay. Tapi this formula, kita nak cari number yang belum decay. Faham? Ni formula ni lah. Geometric progression punya generalization. Okay. So, ni decay graph. This is how our decaying process will look like. Of course lah, it's going to be turun bawah kan. Okay, daripada decay graph, kat mana nak tengok dulu half-life? Okay, first, this will be NO. Okay, ni kita punya, sebab ni tak decay lagi sini tak decay lagi. So, tu kita punya number of initial radioactive nuclei. Okay, now, kita tahu tadi, T half-life, bila dia decay, half of the initial number. So, 1 bahagi 2 sama dengan 0.5. So, carilah. Sini should be 0.5 kan. So, this contoh lah for the blue one. This is how you find kat mana kita punya T half-life. So, contoh lah ni 0, ni 1, ni 0.5. Contoh. So, kita punya half-life untuk biru is 0.5 second. Okay, for the green one, kita guna color green lah. Okay, so for the green one, still sama. It's still half one. So, kita tengoklah kat mana dia turun. Okay, so contoh lah. This one, boleh tak bagi value yang ada? Okay. Tak nak value ni. Kejap. I lukis lain yang I rasa lebih gembira. Contoh lah kat sini. I tak kira. Nak letak value yang I nampak senang. So, this one will be the half-life for the green particle. Ni particle lain-lain maksudnya. Okay, now kita nak tengok the red one. Okay, red one pun sama. Half-life dia akan jadi, contohlah here. Aku tak kira, nak bagi sama juga. Kejap. Okay, contohlah half-life dia would be here. Okay, so it should be 3 second lah. Okay, so now, kita tengok balik yang this blue one. Lambda is just a half-life. Okay, lambda is just a rate of decay rate. Okay, so kalau kita tengok, T half-life for the red one is 3 second. So, T half-life for the green one is about 1 second. And then T half-life, for the blue one is 0.5 second. So, from these three, which one will decay faster? Of course lah, yang laju ni lah kan. 0.5 second dah decay. Okay.
So meaning, kalau dia punya bentuk is very curved like this and very curvy macam ni lah. Okay, curve dia lebih banyak. So dia punya rate of decay lebih pantas. Okay, that's why ni nama dia large rate of decay rate kan. Lambda tu dia punya decay rate lebih pantas, large decay rate. So lagi lama masa yang diperlukan untuk even reduce to half, lagi lambat lah dia punya decay rate. So kita panggil decay rate dia smaller. Okay. So lagi tak cantik dia punya curve tu, lagi sikit dia punya curve, lagi sikit lah dia punya decay rate. Okay, decay rate ni kadar decay is what? Kadar pereputan? Is it decay pereput? Ya, betul lah. Kadar pereputan. Okay, remember, lagi laju dia punya, lagi laju pula. Lagi sikit time yang diperlukan untuk decay, lagi laju dia punya decay rate lah. Okay. Okay, now let's do some exercise. Complete the radioactive decay equation. Identify A, B, C, and D. Okay, so let's do this one first. So, kita buat kat sini lah, nampak sikit. So, A, kita ada radon. Ra is just radon. Decay jadi don't know what. And then plus E0 negative 1. Okay, now. This one will be just the same, 228. And then this one will be, of course lah, tambah 1, 89. Okay, so pergi tengok balik awak punya radioactive pula. Pergi tengok balik dekat periodic table. Kalau dia minta, maksudnya dia akan bagilah. Awak tak perlu hafal periodic table. Tak ada orang dunia ni hafal periodic table. So, sekejap saya nak tengok apa itu. 89. 89, right? 89 would be... Wait. Actinium. So, A equals to... Actually, A is actinium. Actinium is 22889. Actinium. Ni boleh tengok dalam apa tu? Apa saya kata tadi? Periodic table. Okay, B polonium 20984 PO. So dia akan jadi PB 20582. Okay, this one now we don't know what kind of decay is this. So kita tengok je lah. This one reduced by 4. This one reduced by 2. Tak ada benda lain lah. It is an helium, which is alpha. It is a helium, which is an alpha decay. Okay, C tahu pula parent dia siapa. Yang kita tahu dia ada 1 plus E0 negative 1. So this one would have 1. And then this one would have 0. 1, 0 is just a neutron. Neutron kan ada satu, dia tak ada proton lah. So dia adalah sejenis neutron. Inilah dia jawapan dia. Inilah dia jawapannya. Senang kan? Senang. Senang cikgu kau cakap. Tapi ya, awak buat selalu, awak nampak lah this one. But this one jangan risau. This one dia akan bagi kalau dia nak awak cari apakah elemennya. Okay. Tak adalah dia gila kan nak suruh kau cari nombor 9 ni, saya pun tak tahu. Kena tengok periodic table juga kan. So whatever that is, tulis je dulu yang ni. Okay. Kalau dia minta elemen, maksudnya dia akan bagilah maybe a table or something like that lah untuk awak cari what is the element actually. Alright. Okay, number 2. The decay series of radioactive source is, okay, determine the number of alpha particle and beta particle that are emitted. Okay. So, let's see apa yang berlaku kat sini. This one kita sebenarnya boleh je guna formula. I mean like, bukan formula, boleh kira je. So, U23892. Kita tak tahu berapa kali dia decay sebenarnya untuk become PB20682. Okay, so first, what we can do is kita tengok dulu beza antara these two. So, 238 tolak 206 will be... Wait. 238 tolak 206. So, it will be 32. Ni untuk A. So, untuk Z, 92 minus 82, you're gonna get like about 10, right?
Okay, now dia tanya alpha and beta particle. Alpha, we know we're gonna have 4 and 2 helium. Beta, we know kita akan melepaskan ataupun merilis elektron. Bila elektron, whatever happens dekat dia punya A only comes from alpha decay sebab kita punya elektron kosong kan. Okay, so kat sini dah boleh cari alpha decay dulu. 32 you divide je by 4 because helium kita ada 4 nucleon number. So 32 divide by 4 is 8. 8 alpha decay. Okay, bila kita kata kita ada 8 alpha decay, kita punya Z yang kita dah kacau kat bawah ni sekarang ni adalah sebanyak 208 is 16. 16 tapi 10 je. Apa yang berlaku? Okay, dekat sinilah kita boleh tengok berapa banyak beta decay yang berlaku. Because remember kalau kat sini elektron dia kena kat sini kena tambah 1 kan. Jadinya sebab kita ada lebih 16 walaupun decay hanyalah 10. So 10 minus 16 minus 10 kita akan dapat 6. So maksudnya 6 lah elektron yang akan keluar. So therefore kita ada 8 alpha decay and 6 beta decay. Tu je lah. Okay. Cara nak cari how many alpha decay, how many beta decay. Okay, for number 3. Table 6.4 shows the record of the activity of radioactive samples stored in the laboratory. So they give date and also the activity. Okay, the number of the nuclei can be in terms of like this, activity, and then can be in terms of mass, which is saya buat polonium tadi kan, yang 80 kg. It can also be in terms of number of nuclei, number of radioactive punya benda tu, okay? Alright, so this one dia letak in terms of activity per second. So that means the half-life of the radioactive sample. So dia nak tahu half-life. Okay, first this will be our N naught lah. Okay. So kita ada 1520. Tengok dulu dia decay sampai sini pun okay lah. Alright. So 1520 divided by 2. And we're gonna get 760, and then 760 divided by another 2, then we will have 380. Okay, this one kan. Okay, lepas tu let's see the date lah. So this one 10 Januari and this one 20 hari bulan 1. Okay, beza diorang ialah 10 days kan. So in 10 days dia boleh decay 2 times. See? 2 times kan dia decay. So half-life dia is 5 lah. So the half-life is 5 days. Tu cara kita tengok half-life. Okay, now sketch a radioactive decay curve for the sample. Okay, for the sketch, you just have to do it like this. And then first, this one should be activity lah. Activity, second -1. Okay, this one should be days. Sebab kita punya half-life in days. Alright, so kosong would be, kosong pula. This one would be 1520. And then the half would be 760. And then another half would be 380. And then another half would be 95. Buatlah banyak sikit. Saya punya ni, alamak, kejap. I do it again. Because kita ada more than... alright. Oops. So, this one, 760 tadi. 380 and then 95. So, kita tahu sini kita buatlah 5, 10, 15, 20. Because we know at here, kita punya value, kita punya apa? Half-life should be somewhere here lah. 10, okay. 5 days. And then 10 days, not 5 days here. 5 days kat sini, 760, 380 dah 10 days. 95 dah 15 days kan. 95, 380 divided by 2. Berapa? 380 divided by 2.
Okay, 190 dulu. And then 95. Sorry. So 190 is 15 and 20 days. So it's going to look something like this. Decay curve lah kan. Okay, that's how you draw your decay curve. Okay, start from 0. Draw lah comel sikit bagi dia nampak the curve. Okay. Okay, so that's that for the first part of nuclear physics. Thank you.